Sir. आमचे एकूच रिक्वेस्ट आसा ह्या इन्व्हेस्टिगेशनान कांयच आतां रॉंग जावपाक जायना बिकॉज वी हॅव ऑलरेडी स्पेंट 5 months डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडन्स हॅज ऑलरेडी टेकन प्लेस सो इवन द अननोन पर्सन who you have now registered at 302 under, you may please also register a case of destruction of evidence. If you can, you also take up disciplinary proceedings against P.I. Raposo. Termination included, termination. Because there are two things. He has been suspended now because of that Souza Lobo case. But actually for this case, then he has not suffered any consequence for this case, Siddhi Naik's case. So for Siddhi Naik's case, you have to take up termination of P.I. Raposo. He is the one who made the statement that it is a suicide, which when he jumped to a conclusion, he decided on his own, illogically, that it is a suicide. I want to point out, I have some RTIs from other police stations, not yours. But in this RTI, I can see that for the last 20 years, there are 73 rapes. Only 3 are convicted. In another police station for the last 5 years, there are 10 rapes, no convictions. You have ruled out rape for Siddhi Naik. For the late Siddhi Naik, you have ruled out rape. So we don't want to get into that. But whatever is there, there must have been other 354 or something else is definitely there. You have to bring the person to justice. Bring that person to book. Now it is an unknown person. Within 24 hours, identify who it is. Because I am told by Siddhi Naik's father that CCTV, he has provided CCTV footage of the surrounding area. He has investigated and provided to your police station. Police have not found the CCTV on their own. So when this is happening to our women, are we supposed to just think that we should get raped and die? Because that is the scenario right now in Goa. This is a landmark case. Please make it a landmark investigation. Yes. हेचे फाटसून मास्टर माइंड कोण आसा तो काडपाचो कित्याक फाटल्या फावटी ताणें सुइसायड म्हटली सीएम सुद्दां आमचो सुइसायड म्हणून एसेंब्लीन सुद्दां हें गाजलो तेजो पण आतां तुमी तुमच्या हातीन पावल्ली आसा सर केस बरे तरेन तेजें इन्व्हेस्टिगेशन करचें आनी जस्टीस दिवचें जाचे करून आमची बायलां चेडवां सगळीं सुरक्षीत उरचीं
इतल्याच तुमचे कडसून अपेक्षा आमकां. आणि सगळ्यात मेन म्हणटा ते तुम्ही जसो इन्चार्ज घेतला तुम्ही फर्स्ट हय. सिद्धी नायकाची केस घेतला त्याच्या आमच्या TMCच्या निमतान तुमकां थँक्यू म्हणटा सगळ्यात पयलीं हय. की हे जो इशू आसा जो बायलांचो चेडवांचो जो इशू आसा हो तुम्ही पयलीं घेतला त्याच्या खातीर थँक्यू तुमकां. आणि ह्या इन्व्हेस्टिगेशनान प्लीज सर जशें पयलीं केलां तें पयलीं पळय कोणें डिस्ट्रक्शन केलां आनी कितें केलां तें आतां आमकां इन्वॉल्वमेंट अजिबात नाका. कित्याक सांगूंक जायना कोणाची चली कोणाचे भुरगे काय सांगूंक जायना. इन्व्हेस्टिगेशन आणि न्याय म्हणटा तो सगळ्यात एक सारको जावपाक जाय. हो आमचो रिक्वेस्ट हो आमचो रिक्वेस्ट. गोंयचे जनतेकूय सगळ्यांक कळटलें. रॅपिड इन्व्हेस्टिगेशन. हय बस. आणि एक सर लक्ष्य आमोणकर हे नाव म्हजे पर्यंत तरी पावला की एक तूं डिसिप्लीन ऑफिसर. येस सो म्हाका दिसता की तूं ही केस तुज्या हातीन सॉल्व करतलो. थँक्यू Definitely, yes. Thank you. Thank you. हॅपी न्यू इयर. Yeah, wish you the same. Still me. Madam, what's your name? Advocate Siola Vaz. Siola. Advocate Siola Vaz. Siola. Pathorda. आज ते आता TMCची सगळी ती मेमोरंडम घेऊन येयल्ली रिगार्डिंग सिद्धी नायक केसीचो. आमी हितून ऑलरेडी ऑफेन्स रजिस्टर केला आनी वी आर गोईंग विथ द इन्व्हेस्टिगेशन. Outro. आयज आमी हे सिद्धी नायक केसान जी मर्डर जाल्ली आणि जी हर दिस शव वॉज ऑन द पुलीस वॉज ऑन द बीच Calangute beach semi nude. So regarding that, us TMC's delegates have gone to the police station. We have demanded with the new PI that this investigation has to be done seriously. It has to be done rapidly because now there is a 302 FIR against unknown person or persons. So these persons have to be identified within 24 hours. We cannot wait. 5 months are over and there's been destruction of evidence for the last 5 months. Viscera has not been preserved. There is lots that we are not able to do now because the destruction of evidence has taken place. So we want that the police station has to now pull up their socks. The PI has to pull up his socks. He is an honest PI, that is what we have come to know. And whatever the previous PI has not done, this PI now has to do over and above and make up for all of that because we want the name of the murderer, we want the identity of the murderer, and we want that murderer to be brought to justice. Because I have also come to know from various other police stations in Goa that rapes are not reaching convictions. 70 rapes in 20 years, no conviction. 10 rapes in 5 years, no conviction. I will not mention the police station. So what is happening in Calangute also, if we find out if we find out from the RTIs, God knows what we are going to find out, whether they are even investigating anything. You cannot illogically say that one person died and it is suicide. It is illogical. That kind of conclusion is illogical. They have made it. So we, of course, condemned it at that time also. Everybody, thank God for the people of Goa. They raised their voice. That's why this has happened. Government never raised its voice. So now we are saying we are not going to leave it just because one FIR is filed, just because P.I. Raposo is suspended. He was suspended in another case, Soza Lobo case. But in this Siddhi Naik case, he was not suspended. Please remember. We want termination of P.I. Raposo. Introduce yourself, please. I am Advocate Siola Vaz from Fatorda. So we want all this. We have demanded, and Madam Avita will also say. What PI has said? What PI has replied? PI has replied saying that he is going to investigate. He is going to honestly investigate. He said he is going to rapidly investigate also. He has taken our memorandum on record, and he has assured us that it is going to happen. So we also believe it is going to happen. But if not, we are never leaving this place.
मॅडम अशें म्हणटात की ते सिद्धी नायक आसले पळय तेचे खूब जाणां वांगडा खंय तरी अफेअर चालू कितपत खरें आसा आय डोंट नो What happens? आमकां खबर ना अफेअर आसा अफेअर ना ते पण असं जाल्यार देर हॅज टू बी एन इन्व्हेस्टिगेशन वेदर एनी पर्सन हॅज हो प्रश्न एक मिनिट हो प्रश्न हांगा विचारपाचो न्ही तुमी एका चलयेचें नांव बदनाम करता फॉर युअर कायंड इन्फॉर्मेशन 2 दिसां पयलीं सिद्धी नायकाची दुसरी भयण आसा पळय तिका हांगा 7-8 सुमार रातच्या पुलिसांनी कोलवाड पुलीस ताका हें केलां आमच्या एका चेड्या वांगडा धरलेल्या रातच्यान तेन्ना ते एक मिनिट तेन्ना ते थंय कितें रोडन इवन मागीर बापायक फोन केले एक मिनिट जस्ट आय एम आस्किंग क्वेश्चन न्हू मागीर तूं सांग न्हू विचारप ना मागीर तेणी रोडान पांया पडून सांगलें की ना आपल्याक सोड आपली चूक जाली म्हणून जर सपोज अशी चेडवत करूंक लागली जाल्यार मागीर तेंचे फॅमिलीचेर ब्लेम करून कितपत योग्य म्हणजे तुझ्या अर्थ असो की चेडवाची बदनामी करची मरे तुमी म्हणजे चेडवांनी कोणी एक मिनिट कोणी चेडवांनी राज्य कशें चेडवाची बदनामी केली मरे फाल्यां सकाळी तुजी भयण समज अशी जाता जाल्यार तूं बदनामी करतलो असोच ह्या म्हणजे कोणी कशी भोंवपाची चेडवांनी प्रेस रिपोर्टर जे विचारता हे कित्याक विचारलें एका लागून विचारलें हे तुमी पळय म्हटलं न्हू म्हणून विचारलें मॅडम पळय हांगा कोणाची बदनामी करपाक मॅडम लिसन हांगा कोणाची बदनामी करपाक अफेअर केले म्हणून ताका जिते मार प्रयत्न करा मागीर असो प्रश्न विचारलो अफेअर सगळ्याकूच आसता हो चलया चले सगळे म्युच्युअल अंडरस्टँडिंगान अफेअर करता तशें म्हणूंक ना हांवें कितें म्हटलें तें समजून घे मॅडम what connection are you trying to make मॅडम my friend your question तुम्ही is trying to रिप्रेझेंटेटिव्ह हांगा लोकांचे तुम्ही जर असे रॉंग क्वेश्चन विचारपाक लागले चेडवाची बदनामी करपाक मॅडम म्हाका सांगा कोणी रातची कशी भोंवपाची कोणी सांगला तू सीएमांक सपोर्ट करता तू सीएमांक सपोर्ट करता रातचे भोंवप ना म्हणून तेणे स्टेटमेंट केलो 7 उपरांत सगळ्यांनी भोंवप ना म्हणून स्टेशनान ऑन रिकॉर्ड आसा ते सीएमांक स्टेटमेंट केलो 7 उपरांत सगळ्यांनी भोंवप ना आणि ते आवय बाबायची जबाबदारी तू ताका सपोर्ट करता मॅडम म्हाका सांगा एक भयण आसूं कितें आसूं ते तू हांगा कशें काडले जाता काय ना ओके ओके मॅडम वे देव ओके प्रिया म्हाका सांग वे देव वॉज नो प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन ओके वे देव वॉज नो प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जाल्यार सिद्धीच्या बापायन बॉडी एक्सेप्ट कशी केली आनी आतां बॉडी एक्सेप्ट केली बॉडी जाळली आतां एविडन्स ना नो हे सगळे ऑलरेडी पेपरार येयल्ले आसा आमी विचारता ओके 1 सेकंड वे देव वॉज नो प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन बॉडी एक्सेप्ट कशी केली आतां एविडन्सूच ना सो पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन कशी करतले okay now Siddhi Naik's father is a layman. He is not a lawyer. He does not know anything. You also don't know. You know that very well. Any viewer watching this does not know what is to be done when your daughter is found on the beach dead. No viewer knows, please. So when he also does not know, he has done things without legal knowledge. He has done things without talking to a lawyer. He is accepted. ताका पॉलिटिकल प्रेशर येयलो माझो एक प्रश्न आसा आमी मॅडम एक मिनिट आमी जेन्ना मॅडम एक मिनिट आमी जेन्ना तेज्या घरा गेल्ली तेज्या बापायन कंटिन्युअसली स्टेटमेंट चेंज करीत रावले आणि माझे कडेन प्रूफ आसलो आमचे कडेन प्रूफ ऑलरेडी तुम्ही आमच्या न्यूजारूय पळोवंक शकता कितले स्टेटमेंट तेणी चेंज केल्लेले आसा तेणी स्टेटमेंट अशें चेंज कित्याक केले हेज्या बद्दल कळटा न्ही की खंय ना खंय तरी फटींगपण आसा म्हणून तरुण भारताचे कोण येयल्ले पळय आमचे तू नाव घेऊ नका चॅनलाचे सगळे रिपोर्टर असले नाव घेऊ नका तू सगळे रिपोर्टर असले तू प्रत्येक फावटी खंयच्या चॅनलाक तू नांवां सांगता नाव सांगपाची तुका गरज ना Then it's over. Then that means you don't want the answer. तुमका जाय ते तू आयकुपा जाय आतां हांगा आमकां जाय तू नासली तुका खबर ना आमी विचारता प्रश्न तुका खबर ना आमी असली थंय आमी प्रश्न विचारता हांव एक चेडू मनीस हांव तेज्या घरा कडेन गेला कितले फावटी कवर केला ती विचार सगळ्यांक कितें सांगता खबर आसा ना ते आपल्याक हांसता खंय म्हाका जर पळोवंक ना घेतली अशी न्यूज कवर करपाक It looks like this is a war of media versus one man. No. It's not a war. It's not a war, man. One man. Media versus one बरं मॅडम म्हाका सांग हेच्या फाटल्यान कितें पॉलिटिकल प्रेशर हा असोच जावंक शकता न्हू कित्याक पॉलिटिकल प्रेशर नासतना केस कित्याक सुसायड म्हणून रेजिस्टर केली पयली आनी आतां कित्याक मर्डर म्हणून केली
हेतून खंय तरी दिसता की पॉलिटिकलूच प्रेशर आसा म्हणून न्हू पुलिसांनी फायंड आउट करपाची गरज आसली हे PI फायंड आउट करपाची गरज आसली पयलेच्या आतांच्या हय की हे इन्व्हेस्टिगेशन आपूण करता म्हणून कित्याक आमकां विश्वास आसा ह्या PIचेर त्या PIचेर नासले कित्याक तेंच्यांनी स्टेटमेंट बदललेलो CMूच आमचो स्टेटमेंट बदलताले पुलीस डिपार्टमेंटूय स्टेटमेंट बदलला न्हू एसेंब्लीन केस गाजली तेन्नाय ते ना सुसायड चेडवा भुरग्यांक 7 घरान वयची म्हणून सांगलेली म्हणजे आतां ह्यो येदे व्हडले पार्टी हांगसर जाले त्या पार्टेक नियंत्रण असले पुलिसांचे काय कितें खंयसर कितें तरी असले But Siddhi's father's statement also was getting changed all the time. सिद्धीच्या बापायचे आम्ही मानता तेणे बदलले आसतले कारण ते काय खंय तरी येवन प्रेशरायज करी कोण तरी तोय बाबडो आपली मेंटॅलिटी विसरलेलो आसतलो कित्याक तेजे चोडू कितलेय जाल्या ते आमी तेजेर कितें तेजेर हे येयले तर तेका खबर नासतली आमचेरूय केन्ना संकट येता येदें व्हडलें तेन्ना आमी खंय तरी हालतात तेतून तेजे येदें व्हडलें चोडू फुड्यान सोडून वयता तो ते चेडवाक आनी तेजी मर्डर जाता ते बिचार मेळटा तेन्ना बापायची अवस्था आनी आवयची अवस्था कशी आसतली पळय आतां दुसऱ्याचो मर्डर जावपाचो आसा खंय एक मिनिट मॅडम ऐका मिडियाचेर मिडियाची सपोर्ट करपाक मात जोडून मागता तुम्ही बदनाम करिना ऐका आमकां भुरगें बाळ आसा आमी कितें म्हणटा की केवळ पुलिसांकूच ब्लेम करून फायदो ना तांकां टार्गेट फायद ते फॅमिलीची चौकशी जावची सगळे वाटेन चौकशी जावची PI जो आसा हेणे जो इन्चार्ज घेतला तेच दिसा सोमते सिद्धी नायकाचे केसी हात घातला त्याच्या खातीर आमी सारखे थँक्यू म्हणटा तेका गोंयभरचे सगळे बायलां नॉट ओन्ली TMC बट फ्रॉम ऑल द लेडीज आमी तेका थँक्यू म्हणटा पूण जे पयली मिस्टेकी जाल्या त्या केसीन त्या केस हांगा तशा मिस्टेकी जावंक जायना आनी सारखे क्लेरिफाय करपाक जाय की तो कोण अपराधी आनी हेच्या वयर आमकां पॉलिटिकल प्रेशर किंवा आनी कितें जर येता जाल्यार ते आमकां नाका Let inquiry take place thoroughly for police department also and family also. Let the truth comes out. Why only blame police all the time? We are not blaming ब्लेम करपाचे कारण पयली सुसायड म्हणून कशी डिक्लेअर केला आणि आता कित्याक मर्डर म्हणून जालो हेच्या पासून कितें तरी लिपलेले आसा न्हू ते फायंड आउट जावपाक जाय It appears that you people, whoever are holding your phones, do not want anything to happen to the police. We are a group of less than 10 people as a delegation. You're wrong, madam. You're wrong, madam. See, the thing you are wrong. Okay. As a delegation, we only are less than 10 people. For less than 10 people, we have 56 cops. Yeah. We have 56 cops. That is different matter. Sir, these questions you have to ask for the cops. This is the problem with the police, that where they have to deploy 56 people, they are not deploying. In this case, they should have had all these number of police people. They did not. Madam, how can you want investigation to मोर्चा घेऊन येता म्हणून पहिली मोर्चा घेऊन येता म्हणून तुम्ही प्रेस नोट धाडल्या For 5 months, तुका खबर ना तू for 5 months, these 56 police did not do anything in this case for 5 months. And now they are doing. It is only and only because we have and because he has raised his voice continuously. When you talk about a woman being at night anywhere, should she die? Should she be raped? Can the men not stop raping? Will you all not ask that question? Why is it about the woman? Why is it about the girl? She's 19 years old. She will go wherever she has to go. We have parties, yeah, this is a party destination. I'm not saying that she went for a party. We all go. Everybody goes, you go. Madam, this is not a question of rules and regards. We have our culture. That culture Our culture is a party culture. Yeah. Goa culture is a party culture. Let us please not be by माशे भितर वचोन आनी आमगे चोडवां भायर वतात आमगे चोडवां फॉरेनां वतात आमगे चोडवां सगळे जाग्यार वतात दे गो टू स्टडी दे गो टू डू बिजनेस दे गो टू वर्क दे गो टू improve their dreams they go to improve their life and some of them even will go and live their lives the way it is allowed in the under the Constitution of India. It is allowed under the Constitution of India. It is not allowed to rape. So you please, as soon as the person is arrested over here, you please come back, ask that rapist, ask that murderer why he did what he did, what he was doing at night. You ask them, don't ask the girl. Thank you. Now please go.
कोणाक शॉर्टान बॅट जाय रे आज हांगा कित्याक गेले आयज तुम्ही हांगर कित्याक गेले पळय ते मातशें फाटी या सर फाटी मला आयज आमी कलंगूट पुलीस स्टेशनार येयल्ली जी सिद्धी नायकाची केस आसली ती पयली सुसायड म्हणून रेजिस्टर जाल्ली आसा आनी आतां PI ट्रान्सफर सस्पेंड जावच्या पयलीं तेणें रेजिस्टर केल्या की ती मर्डर केस म्हणून. सो आमी हें डेलिगेशन घेवन येयल्ली मेमोरेंडम दिवपाक की हे केसीचो निकाल बेगींतल्या बेगीन जावचो आनी फेर जावचो. हेच्या फाटसून जे कोण आहात त्यांची सारकीच चौकशी जावची. हेतून हांव नको पॉलिटिकल प्रेशर आसलो काय कितें आसलो कित्याक तेंच्यांनी केस लिपयली ते भुरग्याचे एविडन्सूय सगळे उडयल्ले आसा. सो आमकां जाय की तेंच्यांनी ही केस बऱ्यांतली बरी इन्वेस्टिगेट करची आनी न्याय दिवचो ह्या सिद्धी नायकाक. तेजी कितें आसूं ही तेंच्या पासून घरच्या पासून व हेंच्या पासून सगळ्या पासून चौकशी जावची आनी फेर येवपाचे गरज आसा पुलिसांक. थँक्यू. तो उलयता की आनी तो उलयना नाका जालें मरे. We'll give you the copies. लाईव्ह गेला एक रे धरून राव एक फोटो मारता फुल सर फाटी या मातशी मॅडम Yeah, we are giving फाटी या Thank you.